turatangira turebera hamwe kuri exercises za wiki ya kabiri, harimo abazibashije harimo n'abatarazibashije. Reka tuzinyuremo twihuta turebe buri exercise hari idea yabaga ifite igamije kugira ngo idufashe kukiyibutsa. So kwizi ngizi ni nakoze actually free categories, ariko naje gusubira ndasoma mbona ko the hard problem are not necessarily the hardest, so the easy one might not be too easy, ariko nyine nabaga ndi guconsidera level y'ibyo tumaze kugeraho twiga. Ariko within a few weeks ibi byose bizaba byarabaye too easy. Dore ku cyambere rero muri section twise easy, cyabazaga ngo write a program that asks customers to enter their name and then greet them with their name definitely. So the idea irimo hano no kumenya how to receive input from the user and then how to display that input. So getting input and then string formatting. So icyambere hano twari dukeneye no gufata name tukayifata as an input string, then tugashyiramo message. It doesn't really matter which message we put here. You can say enter your name, and then after we have the name we can just print a greeting message. We can print hello, and then the name will be here. And where name my variable, I have to specify that this is an F string. That way Python will know to just grab this name and put it inside here. So if the name is Adrie, it will come and press it inside here, and then we display that greeting message. Then here is solution ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri cyo, it was to write a program that asks a user to enter the year they were born in, and then ukabereka age bafite. Ni ukuvuga ngo turakira user input as a number, which can either be an integer or a float. Ariko kuva ari umwaka, it's not likely to be a float, it's definitely going to be an integer. So turabasaba gushyiramo umwaka bavutsemo, reka mwite year, nubwo it should be year of birth, ariko tuwite year. So turabakira ari integer, then tushyiremo aka message kababwira ngo tuvuge ngo year of birth. And now once we get the year of birth, anytime ubonye ikaba acting weird, something is always missing. So after getting the year of birth, we want to tell them how tujya kubereka age bafite. Hanyuma kubereka age bafite, it's as easy as printing 2020 minus the year of birth. So this will take umwaka bashyizemo, and then tukure muri 2020 dutubwira age bafite. And this should basically do it. Tugerageze kuyaninga ibi aho tugeze aha ngaha tureba. And the output I got, hano harimo name, my name is Adrien. Hello Adrien, hano byageze nko twabishakaga ku ka kabiri, the year of birth, narikizaga space, ariko if I was born in 1000, then I should be 1020 years old, and this works perfectly as we want. So iki ni cyari neza sari solution z'ibibazo bibiri bya mbere. It's basically to receive input and then figure out how to display it correctly. Okay. Noneho muri second category twise medium, dufitemo to write the logic of a calculator. Ushobora supporting addition, subtraction, multiplication, division, modulus, and power. So calculator ukeneye kwandika izajya yaka the user umubare wa mbere, hanyuma imwake operation ashaka gukora, hanyuma imwake umubare wa kabiri, and then displaying the valid answer. So now I will go ahead and comment out all these solutions for previous questions, and then I will make some space. Okay, so ikintu cya mbere dukeneye ni iki? Dukeneye kugira ngo user aduhe their first number. So katuvuge ngo num1 is equal to, kubera umubare ushobora no kuba ibice, turakoresha float input, and tumubwire tuti enter first number,
cyangwa tuvuge ngo first number. So turakira umubare wa mbere gutya, and then tuze kwakira umubare wa kabiri, again yagiyemo yantuza, tuze kwakira umubare wa kabiri nawo in the same way, enter the second number. Noneho mo hagati aha ngaha turaza gukenera kuba twafashemo na operation bashaka gukora. Operation ariko byandike byose. Operation nayo ni input turakira from the user. Enter operation. You can always be more creative and, you know, like print some message telling them how they should be entering the operation. You can go to plus, you shall call addition, use a plus sign, you shall call subtraction, use minus sign. Ariko for the sake of time, I'm going to assume that my user knows how to enter these strings of inputs. So, nari maze kubona ibintu bitatu, nkeneye kugira ngo mfate umubare wa mbere, hanyuma ndebe operation ashaka gukora, nyapplying hagati y'umubare wa mbere n'uwa kabiri. Ahangaha urumva logic y'imana dukeneye kureba operation turi gukora iyo ariyo, hanyuma tukaba displaying outcomes zayo. So dufite addition, subtraction, multiplication and divide. The most obvious way na modulus na power gukoresha ama if statement. Turebe if the operation is this, then do this. Or if the operation is this, then do this. Cyose kigamije nyine gusuzuma kudufasha gukora review ya if, elif and else statement. So ngiye guhera kuri addition, bavuga nti if the operation is equal to new addition, I'm expecting my user to enter plus sign. So niyo operation yashyizemo ari iyi ngiyi, ndahita mwereka num1 plus num2. Noneho isigaye no kugenda ndeba n'izindi operation igakora the same thing. Elif operation is now equal to minus sign. Niyo ari minus, kigiye ubwo nzahita mwereka num1 minus num2. In the same way, if the operation is multiplication, I will do the same. Multiplication, then print num1 multiplied by num2. Hanyuma izindi zisigaye ni divide na modulus na power, and I will go ahead and copy this part. Niyo operation ari division, zamuha result za division. Hanyuma niba ashaka modulus twabonye ko ari percent sign. Modulus ni ukuvuga ngo how much remains, remainder ni kangahe mfashe umubare nkagabanyije. For example, if you take 3 divided by 2, the remainder should be 1. Noneho urabona operation zose ziri defined muri calculator yacu zirarangiye. Now what happens if the user enters something weird, something which is not within this 5 operations? Ahangaha dukeneye kumuha error message itubwira tuti wenda invalid operation. So nzahita nshyiraho else statement. Rero ni kuvuga ngo mu gihe izi conditions zose ntayo bayi satisfied, then just tell them that they entered in invalid operations. So nzaprinting a message which tells them maybe invalid operation. And this is basically it for the medium question. Ni kuvuga ngo turakira num1 operation, num2, and then tugenda dusuzuma operation iyo ariyo to displaying a expected outcome. Hanyuma niba tutahuye na condition iyo yose mwizi ngizi, it means ko the operation yashyizemo iri invalid, hanyuma tumuha error message. This is basically it for medium question. And can I run it through if it's working? It's working as expected. Operation nshaka gukora wenda ni ugukuba, hanyuma nshaka kuyikuba na kabiri, ntwari 46.
this works as expected. Indi test case nasuzuma ni ukureba nishyiramo operation itabaho itari defined, how will the program react. Then nashyizemo operation yitwa n cyangwa undi mubare invalid operation, so isimbira ko nyine operation itari defined muri za logic zose nahitamo. This is basically it for the median question. Aka file ndi kwandikaho again ndazi kongera nga sharing. Hanyuma the median problem yarangiye. I will quickly talk about the so-called hard problem. Impamvu nayo hard problem nta nuko harimo akantu tutari twiga agashyizemo kugira ngo umuntu gukora research nawe abone icyo ahugiraho. Don't believe in limiting ibintu abantu bashobora kwiga ko abantu bashaka kwiga cyane, so you should not always be capping what people should learn. So me so-called hard problem, we are supposed to make a kind of game generating a random number which we don't know, and then yamara generating a random number ikabaza user kuyigesinga. Noneho user nayigesinga, by the way the number iri hagati ya 1 n'ijana, user ukagereza kuyigesinga nano ukagesinza umubare uri within the range of 10 from the secret number, tuzamubwira okay you succeeded, otherwise tumubwire ngo you failed. Hanyuma at the end of all those things tumubwire what was the actual number. So akantu gashyashya kari karimo tutari twarize ni how to generate a random number. So Python ifite agatool ka generating a random number. Hano ntabwo ndi gusobanura cyane kuko hari ikintu twari twiga hano, ariko for now syntax yo kukimportinga tugakoresha ngo from random import random int rand int. Naka mode kari available within the Python package kadufasha ku generating a random number. So this is the syntax. For now you can actually know this, and you can always Google it if you don't know it. You can always Google how to generate random number in Python. So basically nyuma yo importing aka function kitwa rand int, turagakoringa tukagaha two numbers, starting number na ending number. Ngo nituvuze ngo rand int 1 to 100, tuvuze ngo generating any random number between 1 and 100, which is akwa. And is a generating random number is saving kuri variable ya now. When at this point tumaze ku generating random number. And then tumaze ku generating random number, bashaka ko tubaza a user to enter their guess, and then tugasuzuma niyo yayibonye. Kubaza user gushyiramo guess rero it's receiving input from the user. Tugiye kuvuga tutuwenda guess is equal to int input, hanyuma tumubwire tuti enter your guess. Noneho azahita ashyiramo umubare yagesinze, hanyuma kandi akayitapi konyine gasigaye ni ugusuzuma niba umubare yagesinze uri within the range y'icumi from the secret number. Ukayuma actually meet the secret number. Gusuzuma rero niba umubare uri within the range of 10, nako nakantu cyari tutafire ko turakiga uyu munsi, no umuntu agiye gutinda ahubwo ngiye guhita nk'implementinga, hanyuma tumufate class y'uyu munsi kaba kumvikana. Basically dukeneye kureba niba kugira ngo umubare uri within the range of 10 ugomba kuba uri greater than the secret number minus 10, and ukaba uri less than the secret number plus 10. Tuzavuga ngo if secret, tuvuge tuwenda secret minus 10, uba ya secret number tuyikuyemo 10, niba rero twabyita dushaka gukora ka kantu ko kuvuga gufata iyi guess tukayishyiramo hano hagati ya ebyiri. It has to be less than secret plus 10, and it has to be greater than secret minus 10. Yeah, these conditions again was satisfied, it will mean ko guess dufite iri within the range of 10, I guess. Yeah, secret number minus 10 should be less than the guess, and the guess should be less than secret plus 10.
So if this condition is satisfied, then we can tell them that they succeeded. I mean, there's many ways to do this. I think this is one intuitive way to do it. So if this condition is satisfied, we will print maybe congratulations or success. Otherwise, zongera tuti print zongera tuti wenda sorry. Then regardless of whether he got it or not, zongera what was the actual number. So turakuvuga tuti print secret. Then ashobora kuvuga ngo was the secret number. Yeah. Ngo twageneratinze random number tubwira user ngo inputingemo guess ye, hanyuma tureba niba guess ye iri within the range of 10, whereby we give them a success message. Otherwise tukavuga sorry, hanyuma tukavuga what was the actual number. I actually want to test and see if this logic works as I expect, because my breakdown today. So uri kubona iyo turanize iyi program tubwira ngo enter your guess. Already it means natugeze ahangaha, it means this line zamaze kuba executed. Urabona random number yabaye generated ntabwo tuyizi. So for example, reka guessing 50. Hano barambwiye ngo sorry, 13 was the secret number. Urabona the secret number yabaye guessed ni 13. Kandi yanashyizemo 50. So I'm not within a range of 10. That's why I got a sorry message. Now if I run again the program, it will generate a different number this time. Do not use 13 again. When this time you generating 24. I was like so close. I would have rimwe, ariko still didn't get it. Yeah, so this can be an interesting game. Muri make ni yakoraga. Hanyuma ndumva ibyaha bihagije for now, tugatangira no content ya week free. Ndetse niba ushaka kubazaho clarification question mbere yuko mbivaho ibi bibazo, ariko don't concern yourself too much with this question kuko gifite utuntu twinshi tugiye tugiye kwiga none. Ariko niba hari ufite icyo atumvishe kuri these previous questions yambaza kugira ngo tubivireho rimwe. Adrien, ikibazo? Yes. Ushobora kuri exercise ya mbere. Reka nizamure. Kuvuga iya mbere iri hano. Yeah, just operations. Operations. Yes. Kuri nuvuga kuri the medium problem cyangwa kuri easy one. Kuri easy one. Ibibazo bibiri. Samutse gato. Uri wasubira ku kibazo bwacyo. Okay. Yes. No, ikibazo. Aho ngaho. Yes, hano. Watangiye usubiriza. Inyuma gato yatangiye. Urabona ubarutse kuri operation ushyiraho ngo operation niba uvuga ngo if equals to plus. Okay, urimo uravuga hano. Angaha, yes, angaha. Twe niba ari program y'umuntu ucuruza. Njye nibazaga ko umuntu ibimenyetso niba ari profit plus wenda minus cost over wenda cost, icyo we akora yinjizamo nibaza ko program bwabikoze ku buryo yinjizamo numbers gusa. Wenda kuvuga cost nangahe akashyiramo wenda kuvuga wenda byose akabishyiraho akaza kugeneratinga igisubizo gusa. Operation atazinyuzemo. Actually iyi ni logic twandika muri program, ariko tuyiraninze ntabwo biba displayed. Kiba displayed gusa n'aka ka interface kumubwira ngo shyiramo umubare hano, choosing operation, tukajyanye no gukanda button y'icyo gukora, hanyuma shyiramo indi number, and then ahita abona igisubizo. Ntabwo izi logic ziri kuba behind the screen, behind the scene. Icyo mvuga ntabwo uri kucyumva kuri operations. Fata niyo umuntu avuze amafaranga waranguje 30,000. Ayo waranguje ukamushyiraho net yo kwandika 30,000.
ujya hasi kugira ngo ibindi byagiye kukiranguza wenda transport wenda ariko transport ni cyagashyiramo noneho ukaza kumubwira we uko system generating inyungu yabonye uwo munsi we ntabwo azajya gushyiramo ngo plus or minus or divide icyo azashyiramo ni uzamwereka aho ashyira icyo yaranguje umwereka aho yashyira wenda expense yakoze noneho ku buryo imashini ikora operation ikamuha result ikibazo afite aha ngaha nta buryo kutwereka uburyo iyo operation ishobora kuba parametre muri system ndakumvisha none ndabyumvisha icyo kumbaza aha ngaha actually byagiye gusa n'icyo kibazo twakoze muri wiki ya mbere kuko hano uramutse wanditsemo formule ukayishyiramo hano muri porogaramu ntabwo byaba bikiri ngombwa ko user ashyiramo operation uvuga ngo waba uri sure which operation user ashaka gukora uzizi uvuga ati niba ashaka gukarikira profit afata cyagakuramo iki formula irahari irazwi I can code the formula and then user akajya ashyiramo imibare ahita abona igisubizo that would be actually very easy to do as long as ufite formula y'uburyo akarikira profit wayikodinga nkuko twabigize muri cya kibazo cy'icyumweru cya mbere and then if the formula is there you just put in the inputs and you get the answer direction hano nashaka kugira ngo kanzanga situation utazi which operation user ashaka gukora you don't know the formula ashaka gukora you just know that they want to do something okay and that was a good clarification thank you afite ikindi kibazo okay niba ntawe ufite ikindi kibazo tuzemo okay niba ntawe ufite ikindi kibazo reka dutangire content ya week 2 ya week 3 I guess no okay so muri week 3 ibintu tugiye kureba by'ingenzi ni ibi bitatu ariko mbere ko tubireba tubone twibutsa aho tugeze nanone kuri big picture kabone ko dufite izi about 23 topics zo covering kugeza ubu icyenda twarazirangije uyu munsi tugiye kureba very quick recap ya if and else and then turebe kuri the roots and then turebe kuri functions is actually nizo main goals eshatu dufite uyu munsi roots functions and then tukaza gukora practice questions hopefully okay so after this week ikintu cya mbere cy'ingenzi skill ya mbere y'ingenzi uyu munsi ni kuba able kwandika reusable functions ubona kugeza ubu ngubu tugiye twandika so many lines of code twashaka kwandika ibindi tukajya muri bya bindi twanditse ubushize tukabishyira in comments kugira ngo bitabangamira ibiri munsi yabyo ariko we want a way to write pieces of code dushobora gukoresha dushobora kureusing again so this is like the overall goal of today kwandika reusable pieces of code so katwarije kuri if and else statement tumaze no kwikosa rero ntabwo twayitinda iyi slide you write an if keyword and then ushyiramo condition ushyiraho colon ukandika a block igaragaza ikirakorwa mu gihe condition ibaye satisfied hanyuma ukandika as many ifs as you want and then finally ugashyiraho else ivuga what happened when none of your conditions was met icy'ingenzi no kwibuka indentation iyo wanditse if hano ugakanda ukajya munsi ugafata ukagiye kwandika block y'izakorwa mu gihe condition ibaye satisfied hariho ya indentation nyine ya one tab which is equivalent to 4 spaces yeah and then you ushaka gushyira if inside another if just remember your level of indentation only if it parallel ni else if it parallel ni else and the same goes for the other ones okay bigutinda rero idea nshyashya y'uyu munsi tugiye kureba ni the for loop rero wakoze ni impamvu ki tuyikeneye hano natanze urugendo avuga nti uramutse ufite scores z'abanyeshuri zimeze nka gutya
warazibitse muri list nk'uko twazibonye. Noneho wenda tuvuge ukagira a situation where you want to do something on every score. Maybe you want to increase every score by some points. Hano watanze ukagira uti ubonye wenda hari ikibazo watanze nawe ukuntu ukaba ukeneye kongera amanota 5 kuri buri munyeshuri. So this is the same operation ushaka gukora kuri buri ka element ka list. Noneho kugeza ubu muri skills dufite kugeza ubu ngubu twize how to grab one element from a list dukoresheje index yayo. Tuvuze ngo score is 0, it means we grab the first score. Tuyifashe tukayisetinga na value yayo yari ifite twongeyeho 5, ariko this is not actual code. It's not actual code kuko mpisemo ko harimo double signs. Ushaka gukora gutyo wakoresha single equal sign, ariko ushaka kuvuga ati none njya mfata buri kintu nyongereho 5 bwacyo, mfata ikindi nyongereho 5 gutyo. Urabona hano byagusaba kwandika as many lines of code as much as the elements you have inside the list. Hano kibazo ko akazi kari repetitive kandi kakaba gasa. Iki cyose ubonye akazi kari repetitive muri config haba hari uburyo bwo automating. Nta buryo navuga nti injira muri iyi list and then for every score ugiyongeraho 5. And that's the idea of the for loop. And we have many elements, and for every member of that elements you want to perform the same logic. So a better way to do that ni kuzana tukavuga ngo wenda ngo for every number in this list increment that number by 5. And this is one way I did. Hari byo tugiye kora muri slides zikurikiraho z'uburyo wabikora. Rero kuri iyi slide nigamije kwerekana why do we need a for loop. It's to avoid repetitive operations with ziri similar repetitive logic. Hano the scores so nagusanze nanyete muri slide yabanje. And then for score in scores print score in syntax yakanika for loop. None itekerezo kare outcome yaje agifata buri ka element ko muri ya list kaga printing kwako ku murongo wako yatumanuka twose. Hano without a for loop nari kwandika print statement nyinshi cyane zingana n'iyi mirongo yose, ariko with one for loop I'm able to print them all. Witegereza kuri syntax twakoresheje for keyword, hanyuma dukurikizaho akajambo dushyiraho in, then twandikaho origin ya dushaka gukuramo ama element dushaka gukora muri iyi list yitwa scores, then duprinting akakana. Akajambo rero twakoresheje hano you can use any variable name ushaka. Ni ukuvuga ngo mu gihe ndi guca muri iyi list ya scores uko mvanyemo akantu kamwe nkeneye kugira ibyo ngakoreraho temporary ndaba nkisenga iki kugira ngo nze kugira nka refara nshaka gukora operations. Niyo mpamvu dukeneye aka keyword k'imana. So ni ukuvuga ngo hano baravuga ngo muri iyi list ya scores genda uvanamo aka element temporary ubu kise score hanyuma uga printing. Hanyuma ngibyo bikore kuri buri ka element ko muri scores. No. So basically no kuko implement this is one easiest way to implement a for loop in Python. Then we can actually, this is called iterating through elements. Kunyura muri elements nyinshi kini kwa operation ni iteration. So we are iterating through all the elements, printing every element. And we can muri Python hano dushobora gukora ibingi both on the list and on the strings. You can basically say for every character in a string do something, then you will do what you want to do. So syntax nkuko twabonye ni for keyword ugashyiraho some variable name. Ariko kino ntaravugaho neza nuko hari there is more than one way to implement a for loop, and I will teach you about 3 ways and I will tell you which situation wakina gukoreshamo which either one of them. This is the easiest one and it's not available in many other programming languages. Ufite music ikatangiye muting and okay. Hano method ya kabiri, syntax ya kabiri yo gukora a for loop no gukoresha range. Range nanze kwikoresha kuri cya kibazo twagize mu kanya cya nani gukosora cya ya last question ya exercise ariko twashobora gukoresha range ko tubana biri muri range ariko tutarayiga n'inko ntayikoresheje. Bivuze uti for I in range 1 to 10 incrementing by 2 uzavuga uti guhera kuri rimwe nkageza kuri 10 ngenda nzamukaho kabiri umubare wose ngiye nyuraho wo displaying.
key statement ivuga nukuvuga range nayo ni built-in function idufasha actually kugrabbing range y'imibare runaka. Range rero iyo tuyikonze tuyiha start na end na step, uvuga ngo turahera hehe tugarukire hehe then turajya tuzamukaho kangahe. Umwe urugero navuze nti hera kuri rimwe ugere just before 10 and then wagiye uzamukaho kabiri kabiri. Rero nibyo byatanze iki ngiki, byahereye kuri rimwe tuzamukaho kabiri tugiye kuri gatatu tuzamukaho kabiri gatanu karindwi icyenda. So izi nizo argument eshatu duha range function. Iya mbere ivuga aho duhera, iya kabiri ivuga aho tugarukiriza, iya gatatu ivuga how much do we actually jump. Hano hari a new message, kanyisuzume. Anyhow, umufite ikibazo cyose yagita afunga microphone gato yakabaza. Hano noneho ikindi kintu cyo kumenya, urabona tabanye ko dufite argument eshatu, aho duhera, aho duhagarikira na how much we actually increase. Hano ko zise noneho ndamutse ntanze argument imwe, yaba ari starting point, yaba ari ending point, yaba ari step cyangwa yaba ari utanze rero argument imwe, Python suppose ko ari ko ushaka guhera kuri 0 itikoresha nka end point, ushaka guhera kuri 0 kagera just before 8 and then by default zagizamukaho rimwe. So when you say for x in range 8, bizasha kuri imibare yose izasha kuri rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatatu karindwi ibone igiye gutegera ku 8 ihagarara. So you can use a for loop to loop through the range. This is the second idea with the for loop. Imvuga ngo wenda for a number in range 8, do something with this number. Izashe kuri 0 rimwe kabiri gatatu kane gatanu igenda igira ibyikora. Reka dukore a very quick practice with the for loop. I will have to comment out everything else. A very quick practice with the for loop. Kubera nkeneye gukoresha for loop, I need some kind of elements to be looping from. So ngiye kuvuga ngo when the numbers is equal to 1 2 3 4 combination y'imibare itari too simple. Tuvuge mfite list y'imibare imeze gutya. Twabonye the first way yo kwandika for loop is as easy as saying for maybe a number, maybe tuyite x, tukadufasha kwita icyo ari cyo cyose. It doesn't matter what you call your number here, ariko nkunda gukoresha wenda num to mean number in singular. For num in numbers, wenda nshobora guprintinga number times 2, nshobora kugira I can do anything here. For now ariko ndashaka guprintinga number, which is the easiest thing to do here. If I run this code, uzahita ubona ko output yayo yabaye 1 2 3 imibare yose yayiprinting, ugashyira ku mubare iwo printing. So ubu ni bwo buryo bwa mbere twabonye gukora for loop. Noneho uburyo bwa kabiri twabonye mu kurupinga through the range. Hariho twabonye gukoresha ya function ya range. If I say for num in range 5, print num. Idea ko zitangira dutoya ariko uko ugenda uduhuriza hamwe biza kurangira ushoboye kwandika amaporogaramu ari really meaningful. So hano urabona ya printing from 0 to 4 yahagaritse nyine mbere y'uko ijya kuri gatanu, kuko niyo idea ya stopping element in programming. We always stop before reaching that number. Hano by default yagiye izamukaho rimwe, ubwo twabibonye iyo tutashyizeho how much you want to be incrementing, igenda izamukaho rimwe. Hano ushobora gushyiraho static ku ntego, noneho sinshaka guhera kuri 0, nshaka guhera kuri 2 kagera kuri 5. Nashyiraho argument ya gatatu, izagenda izamukaho rimwe still. Hano 2 3 4 gutyo gutyo. Urabona ko duca muri range runaka.
kandi kuvuga ngo ndashaka kuri kabiri ngere wenda kuri 20 ariko sinshaka kugenda nzamukaho rimwe ndashaka kugenda nzamukaho wenda 5 turebe hano yere kuri kabiri zamukaho 5 kuri karindwi zamukaho 5 gutyo simply argument eshatu from to increment. How much do you want to be incrementing? If you put just 2 the starting na ending point, if you put all the 3 nayo nyine na step birimo. If you put just 1 izahera kuri 0 ifatiye nka end point hanyuma igenda izamukaho rimwe. That's the second way yo gukoresha for loop, to looping a full range. And now the third approach ni nayo iri nko gukombina zira approach tumaze kubona. Twize how to use index zama element ari muri list kugira ngo tuza access ingana nk'iyo tuvuze ngo scores index 0, we can grab this first number. Kimwe twabonye ko dushobora kubona uburebure bwa list dukoresheje alien method, twabonye wenda length of scores tukayibona. Kandi tugabona ko length ya score wenda hano yaza kuba kangahe turebe 1 2 3 4 5 6 tukanyiraza kuba 7. Noneho niba tuzi uburebure bw'iyi liste kari 7 dushobora guca muri range ya from 0 to 7 kuko tuzi ko buri mubare wose ari index representing ikintu muri iyi list. Noneho kuri buri mubare duciyeho muri ya range tugenda dushaka umubare dushaka element iri ku iyo position muri score. But for I in range n kuko tuzi ko n ari 7 kangana n'uburebure bw'iyi score scores list. Noneho umubare wose duciyeho dushobora kuwukoresha nka index tukareba ikiri ku iyo index. Niyo idea y'iyi syntax. Hano nashyizeho akantu ngo practice this syntax until you understand kuko iri useful cyane. Hano twavuze ngo for I in range n print scores index I. Kuvuga ngo niba duhereye kuri 0 tubibaza ngo what is at index 0 dusanga ni 60 tuyi printing. Uti guca muri range tuvuye kuri 0 dukurikijeho rimwe. Niki kiri kuri index ya 1 ni 24 tuyi printing gutyo. Reka dukore nayo aka demonstration. We comment out this one. Noneho nongere numbers zigarure hano kugira ngo mbone uburebure bw'iyi list. Twabonye ko nshobora gukoresha alien method. Kenshi dukoresha n kuri travel storing uburebure bwa list. N ingana na length of numbers. Kano kaza kamfashe kubona uburebure bw'iyi list. Noneho once I know how big is the length, I can actually loop through this range. Niba uburebure ari 5 nzavuga nti guhera kuri 1 kugera kuri 5 ngiye none kugenda ndeba ikiri kuri buri index muri numbers. Kubikora nta kundi kuvuga ngo wenda for num in range n n'uburebure bwa scores list ndaprintinga numbers at index num. Hano kuvuga ngo kuri buri mubare uri muri range ya n genda umbwira ikiri ku iyo index y'uwo mubare. Nituyiraninga urabona ya mibare tuyibonye as expected. N yaje ari kangahe? Yaje ari ka 1 2 3 4 5 yaje ari 5. Hano turavuga tuti for every element, for every number muri range ya 5 ubona guhera kuri 0 1 2 3 4 tubwire kiri kuri iyo index y'uwo mubare muri ya list dufite. This is the syntax no problem. Tuzakoreho much practice because this is a very useful syntax. Kandi kuvuga noneho okay sinshaka guprintinga imibare ahubwo ngiye kuza noneho ko ndi gucamo imibare ngenda noneho grabbing wa mubare mu incrementingeho wenda 10. Ubwo ngiye gucamo iyi range ngenda grabbing umubare ukorespana n'iyi index ngezeho mwongereho 10. Noneho at the end reka nze printing numbers turebe kiraza kuba yabaye. Uri kubona buri mubare wo muri numbers wiyongeyeho 10.
So this is really shows you how powerful the for loop can be. Urabona duciye muri range ya gatanu, noneho buri mubare tugeze tukagenda dufata element iri kuri iyo index y'uwo mubare tukayongeraho 10, and then finally kubona ya original list twari dufite yagiye iba incremented by 10 kuri buri element. So this really goes to show you how powerful the for loop can be. And once you master working with the for loop, you can do so many amazing things. Okay. Then we have ikindi kintu cy'ingenzi cyo kubigamo. Okay, mbere yuko dutangira while loop, I would gladly take a question. Niba wari ufite ikibazo kuri ibyo tumaze kubona with the for loop. If you have a question, you can turn on your microphone and ask your question. Kadufate nk'umunota umwe wo gutegereza turebe niba hari umuntu ufite ikibazo. Baza gato uburyo iyo for ikora kimwe muri version zose za Python, yaba 3.5, 6, 7. Actually, yeah, this is a very fundamental idea ku buryo idahinduka muri versions. Tundahinduka bari about the menu stuff section. Okay. Niba nta wundi ufite ikibazo, then we can progress with the while loop. While loop rero yo izana a new idea. Idea ya while loop ni ukuvuga ngo wenda mfite condition runaka at the present. None ndi kuvuga nti noneho nta buryo nabwira computer nti as long as condition yanjye kimeze gutya, keep doing this or that. Urugero nguvuga ati as long as coronavirus is still a big problem, we should all stay at home and wear masks. Noneho if that's no longer the case, we can dushobora kongera gusubukura ingendo zitari ngombwa, tugakora na party n'ibindi byose. So because iyo logic nk'iyo ngiyo ni gute twari communicating kuri computer. And it turns out the idea, the approach yo gutanga iyo idea kuri computer ni ugukoresha while loop. Hano nk'urugero natanze turavuga ngo why coronavirus is still a big issue, stay home, wear mask, and nashobora gushyiraho so many lines under this block as long as ziri kuri same indentation level. Noneho urabona nongeye kugaruka kuri iyi level ya hano kuri uruhande. I think I need to draw for this one. I need a pen. Kuvuga ngo while coronavirus is still an issue, stay home and wear mask. One byose biri kuri level imwe vertical. This is the block for inside this while. Now once I merge outside that block, it means while loop twayivuyemo. Tuyivamo ryari rero igihe iyi condition itakiri satisfied. Iyo iyi condition twari dufite hano yarigize while loop itakiri satisfied, only then can we emerge out of the while loop. So hano kuvuga ngo if we come out of the while loop, then we can resume unnecessary travel and party. Yeah. I know I can tell you how do we actually implement a while loop. So implementing a while loop, urumva ukeneye condition yo kuvuga ngo as long as this condition is still valid, keep doing something, otherwise stop doing it. Hano natanze akagero koroshye. Naje ndikirenge variable yitwa a. Ndavuga nti a reka ingane na 0 from the beginning. A ni ingana na 0, ngiye kuvuga ngo as long as a ikiri less than 5, I will print a. Ariko yaba nagarukiyeho gusa nari kuzaprintinga a forever. Actually ndi turabona muri side ikurikiraho izitwa infinite loop. Kugira ngo rero nze kugera igihe mviriye muri while loop, I have to somehow increase a kugira ngo at some point ize kuba itakiri less than 5. So navuze ngo as long as a ikiri less than 5, yiprinting a mfite aka kanya, hanyuma unanyereke unayifate uyongereho rimwe. Okay, I will check this message quickly. Okay, no nasubije publicly, yabuje private. Anyhow, so dufite variable turi ku incrementinga, at some point iraba equal to 5,
and then while loop condition yacu ntabwo iri satisfied and we emerge out of the while loop. In other words, we break out of the while loop. Yes, ni ukuvuga ngo hano kubera tugenda twongeraho rimwe izatangira ari ze printing rimwe, fate a yongereho rimwe a bibaye rimwe, igaruke irebe is a still less than 5, a is still less than 5, iyi printing yongere isuzume yongereho rimwe gutyo gutyo gutyo. Hano actually bihita bigaragara neza hano iyo tubikoze in a small demonstration, which is what we're going to do now. I'm going to again comment out everything until this point. Hari ufite ikibazo? Urongera ijwi ndi kukumva bingoye. Utarakomeza dutanga urugero rufatika kuri ibi bintu. Abanyeshuri batsinzwe ariko harimo batsinze. Nuko avuga uti giye kongera amanota 10 kuva ku muntu wenda wabonye amanota 0 kugera ku manota wenda niba twakora 20 wenda kuva ku manota 0 kugera ku manota wenda 5. Ariko hejuru ya 5 niyo ntibareba. Cyaba byoroshye. Uravuga uti abo bantu batsinzwe yego. Yes. Ariko ngo abanyeshuri bose bazamuka wenda tugere muri class twakora 20 kandi gutsinda ari akaba batsinze umuntu umwe. Kandi wowe mu ntego yawe ushaka ko nibura iyo class izamuka ari abantu tuvuge wenda 6 nibura 6. Abantu bose babonye kuva kuri 0 kugera kuri manota wenda 5 urongera amanota 5. Noneho condition hejuru ya 5 ntibikireba. Numva nibyo ngicyo burasobanura. Reka nk'uko twabikora. Urabona hano dufite list y'amanota y'abanyeshuri bacu ari kuva kuri 1 kugera ku 10. Noneho turukandika iyi kondivuga ngo for every number in the range of n genda wongera 10. Noneho hano icyo twakora twazamo hano hagati tukanubamo bikondisiyo kavuga ngo if numbers niba ya manota ya wa munyeshuri ari less than 5 nibwo noneho turaza tukayongeraho ati 5. Ngo ni idea hano ndi gushaka communicating nuko tuzongeramo aga if statement mbere yo kugira ngo mbere yo kongeraho amanota tukabanza tugacekinga ahubwo ati niba okay hano turi gushaka turi gufata twaba twabonye ko hano ngubu n imaze kuba kangahe uburebure bw'iyi numbers umaze kuba abanyeshuri ba 9. Noneho tugiye guhera kuri 0 tugere ku muntu wa 9. Uvuga ngo turahera ku muntu kuri num 0 tugera kuri 0 tuzasoza mbese noneho amanota y'umunyeshuri kuri index ya 0 ari less than 5. Nidusanga ari less than 5 twinjiremo hano imbere tuyongereho 5. Niba atari less than 5 ntabwo turirirwa tuyongeraho 5. Turikomereza. Reka tubisuzume gutya urebe. Hano nitugenza gutya wari ufite 1 yagize 6, wari ufite 2 yagize 7, wari ufite 3 yagize 8, wari ufite 7 yakomeje kuyagira, wari ufite 8 yakomeje kuyagira gutyo gutyo gutyo. So iyi ni idea y'uburyo wabikora. Aho mu gihe uri guca mu mibare y'abanyeshuri bantu bamuga kondisiyo kabanza kareba niba amanota niba ari muri satisfying condition runaka wifuza. You can always add if statements inside other if statements. So as we practice with questions. Another one is ideas very simple, you can do so many powerful things with them. Okay. Niyo mbashe gusubiza nakomeza ngiye gukora demonstration ya while. Okay. Ngiye gukora the actual demonstration y'uburyo twandika while. Hano reka mpere kwa aka example natanze muri note. Hano declared the variable a ingana na 5. Hano ndazo ndavuga nti igihe cyose a ikiri less than 5 print a. Hano ngarukira hano a will always be less than 5. Niyo nta kintu ndi kuyihindura. So it will always print a forever. Actually reka
is actually a little bit dangerous, ariko kamaze nyine ko kimeze. Noneho ngiye no kugenda n'incrementing aho 1. Kuvuga ngo if I run this code, kamaze nkorezinge the previous outcome. Mfite a is equal to 5. As long as a is less than 5, print a and then increment a by 1. Okay, let's check print calculating that. And run. A is less than, while a is less than 5, print a plus equal to 1. Something weird is happening with my computer. Oh, nari nicanze nanjye. Nanditse kondisiyo ingana na 5. Already irangana na 5. This is the expected outcome. Byari bincanze impamvu nta kibaye, which is actually what I did. Well, niyo nyitangije ingana na 5, nkavuga ngo while a is less than 5, nothing will happen kuko a nta less than 5. So nyera kuri 0. Nkavuga ngo as long as a is less than 5, print a hanyuma ugende wongeraho rimwe. Niba cyabaye n'icyo reka tubyanalize. A yatangiye ari 0, right? Noneho turaza tureba ngo mbese a is less than 5 dusanga nibyo. And then print a, ayo is printing nyine ni 0. Noneho imaze printing 0, ifata a yongeraho rimwe. Yongera garuka ibibaza iti se a iracyari less than 5, sanga iracyari less than 5. Irongera printing yongeraho rimwe. Tumanuka gutyo kugeza ubwo a yari 4, printing 4, twongeraho rimwe bibyara 5. Tugarutse kibaza mbese a iracyari less than 5, dusanga ntago bikiri byo. Niyo mpamvu rero program ayisangira. Njano mwakavuga ngo noneho niba uvuye inside the while loop, print wenda finish. Icyo gihe urabona ko izabikora byose n'igahita printing finish. Ni ukuvuga ngo it's no longer inside this while loop. Kubona ndamutse mvuze nti as long as a is less than 100, keep doing this, and once you merge outside, print finish. Urabona izaza printing from 0 igenda yongeraho rimwe kuzarinda igeze ku 100, igiye kugera ku 100 again, hanyuma ni printing finish. So that's what happened, and this is what we do with the while loop. And you can imagine ko arimbaje mu kanya ubwo tuno nta buryo bwo gutonaho, nta nshaka kugena printing imibare wose, wenda na printing imibare igabanyikana kabiri gusa cyangwa imibare imeze gute na gute. You can always put if statements inside here. Ntushaka printing imibare igabanyikana, ushobora kuvuga ati kande ushobora kuvuga ati nda printing imibare yose wenda nkuyemo 50. Turebe ushobora kuvuga nti naka demonstration gato, ushobora kuvuga nti if a is not equal to 50, then I will print a. Okay. Hano kugira ngo nerekane ko you can always put many conditions inside the while loop. Hano kuvuga nti kuva kuri 0 tugenda twongeraho rimwe, buri mubare tunyuzeho niba utani 50 tuba printing, ariko niba 50 ubwo ntabwo tuba printing. Reka turebe ka niba twabishaka. Aturutse kuri 0 turaza 50 turayisimbuka ngo twabivuze, 45 turayisimbuka, indi yose turayikoresha nta kibazo. So this is a simple demonstration yo kwerekana how we can do so much with the while loop. Niyo kandi kantu kubaza dushobora no kuvuga uti is there no way na creating a custom condition ivuga when do I want to terminate this while loop. It turns out ko you can actually initialize a while loop idafite closing condition, hanyuma closing condition kaza kuyiyandikiramo wowe imbere muri while loop, kandi ukavuga uti nindamuka ngezaho a ingana n'10 kituhagara, reka actually tubisuzume. Icyo gihe cyo ukora rero utangiza while loop without a condition, and the way to do it just saying while true ni statement izaho riri true forever until you decide to write a condition which breaks the while loop. Reka nkore aga sample demonstration mbere yo gusobanura rwa rugero dufite hariya. Nshobora kuza nkavuga nti ngiye
kamindure ushobora kuba nkavuga nti while true ngiye gukenera ya a while true print a and then when a tuyongereho rimwe. After this point iyi while loop nta condition ifite n'imwe ivuga igihe tuzayihagarikira. If I try to run it, urabona it's going on forever. It will go on forever actually. Until like my computer run out of memory or dies because of too much work. So ndayihagarika ndazikwereka uburyo tuyihagarika muri slide ikurikiraho. Ariko uri kubona yarigeze ku 11,000 ku 1,100 itarihagarara. So urabona nkeneye gushyiramo my custom stopping condition. Uravuga nti if a ingana wenda na 60, hakoresha aga keyword kitwa break. Ka break cyo gakora ngo ni tugera ahantu a ingana na 60 tuzahita duhagarika iyi while loop, tuzahita breaking out of this while loop, tureke gukomeza gusubiramo iyi loop turi gukora. So ntangira kurana iyi program nashyizemo karakarai tuzaza tubona kandi yagiye kuri 60 niyo 60 tujye duhagarika tujye kuri finish. So this is how you can create your custom breaking condition inside your while loop, and I find myself using it so much in many applications. Okay, hano nakabona twatwumva nakagira natanze hano, it can make sense now. Hano none twabonye muri ya case twakosoye bwa mbere bazindutse kandi dufitemo aho twari dufite secret number, aho dushaka kugira ngo umuyobozi agerageze kuyigesinga. Ushobora gukoresha ya while loop none nshaka kubona noneho as long as umuntu atari yagesinga the correct number, ngiye komeza mu bwengo komeza ushyiremo guesses zawe kuza kugeza uyibona. Hano nakoresheje ya while true nk'ibisanzwe kugira as long as okay while true there is no breaking condition at this point, user nashyiremo input ye ariyo yitwa my guess. Noneho niyo my guess ingana na ya secret number dufite hano hejuru, icyo gihe tuba breaking. Otherwise turasubiramo kuzageza yigesinze accurate. Akana ko twagasuzuma kuko hari uwo twakomeje via email ariko twakora akantu gasa nk'aka ngaka. Tuvuge dushaka kugira ngo tubwire user gushyiramo inputs as long as atari wenda yaduha certain output dushaka ko ariyo duhagarikiraho. Ushobora kuvuga ngo wenda my secret number x ingana n'10, ingana wenda n'10. Noneho akoresha while avuga nti while true niya while loop itangiye idafite closing condition. Nzaza ngire user ampe a guess, and kanyite guess izingana na input user ashyizemo, and mvuge ni your guess. And after this ndasuzuma niba atahuye x yanjye ko yanganaga, niba guessinze correctly I will break out of the while loop. So if the guess is equal to x, at this point I will break. Akareka tugasuzuma at this point. Bikona kamubwiye ngo enter ngo put your guess. Hano tuvuge mpise nshyiramo 1000. Nishyiramo 1000 biragenda bite? Irongera ngo enter your guess. Kuvuga ngo nashyizemo 1000 hano, iraziribaza mbese igihe mukizemo kingana na x. No, so we will not break. Instead turongera dusubiremo this whole part. None ikintu kiri muri iyi part kizahora repeating kugeza a breaking condition ibaye satisfied. Nishyiramo n'undi mubare nawo it will always return me to the same output kugeza nshyizemo rya 10 bashaka, nibwo program izaba terminated because we hit the breaking condition.
this is how you can work with the while. And at this point ushobora guhita wimagina ko no muri ya calculator twubakaga ushobora kwibuka ku buryo ki izakomeza kugenda yakira inputs from the user imwereka igisubizo undi ashyiramo ibindi nawe imwereka igisubizo kuzageza wenda hageze ushobora guhita nashyiramo akajambo wenda kavuga ngo exit uzahite ubreaking. kuri rotary tubona nyinshi cyane zatombora ntabwo aha tugeze ntiyabikoresha yabikoresha urugero atera nka IBM tukaba tuzi ko wenda umubare dushaka wa IBM uzasohoka wenda tuvuge ari nka 6 wenda abantu batombora buri munsi bagashyiramo ntagire icyo abona uzageza waguze wigijemo wa mubare wa IBM twashakaga yatsinze logic ni iyi ngiyi rwose logic ni iyi ngiyi wenda harimo a bit more of sophistication bashyiramo ariko the core logic ni iyi ngiyi ni ngo there is a number which you have to get to win, otherwise you will not win. Iyi ngiyi ngo user gushyira gufata inputs and then hari a winning number iri already predetermined, and then if you get it you win, if you don't get it you don't win. Hano ikiyongera no kuvuga ngo hano turimo turabikora repetitively kugeza habonetse igisubizo. Ushobora no kuvuga ati ngewe nongeye kubigira more sophisticated, mvuga nk'umuntu yemerewe gutrayinga inshuro 5 gusa. Icyo gihe wenda naza ngashyiraho wenda akavariable wenda kitwa count agahera kuri 0, noneho nkajya mvuga ngo kuko umuntu amaze kugesinga nkajya nkongeraho rimwe, noneho muri ya condition yanjye akavuga ngo while count is still less than 5, while count is still less than 5 shyiramo guess yawe, and then niba watomboye will break, niba utatomboye count ndayongeraho rimwe. Kano turamutse nongeye turavuga ngo ngiye kubara inshuro umuntu yemerewe gutomba, umuntu yemerewe kurenza inshuro 5 atomba, natangiye nyega count kanjye kahereye kuri 0, noneho urakomeza gutombora for as long as katari kagiye kuri 5. Uko utomboye ntubikore ndajya nkongeraho rimwe, noneho nizo kagera katakiri less than 5 uraba utsinzwe, rero bikurangiranye. Nitugerageza kubisuzuma hano turebe bano umubare ni 10 niyo nje nkabyica bashyiraho ibisubizo bitari byo, at some point birandangira. At this point nitombo inshuro 5 birandangira. Igihe ntangira kuraninga at some point nkabikora atitawe ku nshuro nimaze kugira azanga zikiri within 5 n'inamwe nkizemo 10 abana nubwo bihagaze. Abana you can build from this idea kavuga turanaho niba utomboye maze kugesinga inshuro 2 wenda utsinda ibihembo bingana gutya, niba utomboye maze kugira guessing inshuro nyinshi cyane ibihembo biba byagabanutse. Anyhow you can build so many sophisticated logic with this. Urugero rufatika aho ngaho bigeze gukoresha amapine turi kwinjira muri level runaka itari yacu. That's a perfect bwa kabiri bakwemerera bwa gatatu karokinga. That's a very perfect example. Rero ushaka kugesinga pin ushaka kugenda ugira ngo ugende ubare inshuro bagesinga nizigera ku mubare nakuze ko gute umuntu ari suspicious reka tumuhagarike. So nayo byanze bikunze harimo aga count kugira ngo counting how many times you try. Every time you try kariyongeraho rimwe. Nize kugera ahantu wenda ku mapine kunze kugera nk'inshuro 3, nize kugera ahantu ku inshuro count takiri less than 3 naze guhita nyine bakubreaking out of the baguhagarika nyine ukunze kugesinga. This is the idea which is running behind many services. Ariko kubikora uri gukora nko kuri za iOS cyangwa amazi kavuga ati counter y'umuntu igihe cyose tari yagera kuri limit runaka amazi azakomeza ze nibigera hana amazi azahagarara. This is the core logic running ibintu byinshi cyane. Noneho hari akantu nigeze komozaho gatoya. Noneho icyo gihe Castro yagabanya microphone n'ikindi kandi mukoresha. Okay.
akantu nigeze gukomozaho gatoya ndimo mvuga ngo tube aware yako kitwa infinite loops. Kubona infinite loops rero ni loop wandika ikazaraninga forever. It never ends, it never breaks. Ibyo washyizemo bizaba executed until the program is terminated or your computer somehow is tired or run out of battery. Yeah, ariko it doesn't usually tend to kill computers. Kuko computers ziri modern zose zikoze ku buryo iyo zibaye overloaded ukuntu zo zifreezing ubwazo kugira ngo ibe damaged ikihagarika gukora. Ariko basically infinite loop ni loop idahagarara. Ntabwo wayihaye condition yihagarika. Nashaka kubaza kuri kiriya kibazo umuvandimwe abajije. Nka kwa kundi uri kugesinga nka pin wenda ugakora nka 3 times igahita bikubloka. Hari igihe bashyiraho condition wenda ukaza kongera kugesinga nka nyuma wenda y'iminota 10 cyangwa 5. Nagira ngo tutarahava wenda twereka nka kuga condition ku buryo wakongera kugesinga nka nyuma y'iminota runaka. Ntabwo kari kuri level yacu ariko ngiye kuguha ID. Ushobora hari uburyo bwo gufata bwo gucekinga the current time muri Python n'izindi languages zose. Ushobora kuza ngacekinga the current time at this moment. Noneho nimaze kugesinga inshuro 3, nimaze kugesinga inshuro 3 byica ngastoringa time byari bigeze uko yanga. Noneho naza kuvuga nti as long as ubwo nkeneye kumenya time wemerewe kongera kugesinga ni ryari. Niba wenda bihagaritse saa 2 wenda nashaka ko nyuma y'iminota wenda 30 zo kongera kugesinga. Nshobora kuza kuvuga nti aho ngaho ni ibiro bi sophisticated kuntu biransaba kubika time waherukiyeho muri database, time naguhagarikiyeho, hanyuma nkaza kuvuga ikiramaga akaroje kavuga ngo if time wenda ibaye greater than previous time plus 30 minutes then the user can try to guess again. Remember the idea no gustoringa time twaguhagarikiyeho and then ducalculating time tongera kugufungurira ubwo ni minota 30 from now. Niba time yageze you can try again. So always as easy as this if statements. If statements ziri kuraninga muri all the applications dukoresha. Ntabwo kinyenze ni kwibuka time twahagarikiyeho mu user tugakalculate kongera kumufunguriraho. Tukanika if statement kavuga if time is greater than this time then the user can guess again. I'm not going to actual implementation of my time libraries, and I think we will be able to do something like that in the near future. Yeah, I can understand the logic. Naturally. Yeah, if you can understand the logic, that's good enough. Yeah, and kuvuga kuri actually mbona ko twakerewe igihe cya break. Reka mvuge kuri infinite loops hanyuma ndizo iminota ibyo turuhuka iminota mikeya. Infinite loop ni loop zidahagarara kuko nta breaking condition tuba twazishyizemo. Nivuga ngo ni nk'imwe nyizwa. Nivuga ngo a ingana ni 10. Uvuga ngo igihe cyose a iri greater than 0 print a. Urumva mu by'ukuri iyi logic uburyo yubatse ku buryo buzaraninga infinite kuko a ingana ni 10 ntabwo a ndi kuyihindura izahora iri greater than 0. So if I run a loop like that for the sake of demonstration ngiye kuraninga kuri machine yanjye ariko it's not always very good to do it if the machine iri weak kuko ushobora kuyinaniza cyane. Ariko for the sake of demonstration ikindi if you run into an infinite loop you can always click Ctrl C to terminate the program. Ariko it's not like going to kill your computer immediately ariko izayinaniza ubwo significantly nureke karaninga igihe kinini cyane kuko the computer will be working as hard as it can for like a very long time. So ngiye kwandika iriya loop ya kabiri mfite a wenda ingana wenda na 5. Noneho ndaje ndavuga ngo as long as a iruta 0 wenda print a. Iyi logic yanjye ifite akabazo kuko nta gihe na kimwe a izigera ireka ko greater than 0. If I run this logic actually nubwo mutarimo mubibona ariko something is happening here. Irimo printinga a forever. Kugira ngo tubone ko biri guhinduka I'm going to increment a by 1. Kugira ngo tubone ko kiri guhinduka a plus equal 1. You can know how fast it's happening. So you can urabona yigeze kuri 500 redi iminota mbagira
it can basically run like this forever. I mean, not really forever, kuko computer yazajya igasaza definitely. Ariko this is called an infinite loop. It's a loop which does not stop. So another type of an infinite loop to be aware of, niyo wanditse just while true, because this will also be infinite. Ikindi ni igihe wanditse akantu nk'aka wenda ngo as long as 1 plus 1 bingana na 2, the same thing, 1 plus 1 will always be equal to 2. This is also an infinite loop. Yeah. So simply, if you run into an infinite loop, hit Ctrl C to stop it. Ctrl C nibwo buryo stopping a program ari kuraninga, niho kuyaforcinga kuyihagarika. Yeah. Ariko tuzabona uburyo ashobora kuba situation dushobora gukenera infinite loop. Zishobora kuba useful sometimes. Ariko for now I think ntabwo turajya tuzikeneye cyane. So if you run into an infinite loop and you see uzahita ubyumva na computer yawe niba ifite fan zizatangira gutaninga cyane kuko CPU izaba itangiye guhitinga up cyane na memory iri kuba consumed cyane, bahita bumva machine itangiye gushyuha, itangiye no gutaninga fans cyane. So hit control so itaminating. It's not dangerous, it's not that dangerous. Okay, and with this tugiye gufata aka break k'iminota 9, tufunguye nyuma y'iminota 9 dukomeza. Then niba hari ufite ikibazo ushaka kubaza kiri private ya canvas.
Okay, amasaha ya break yarangiye. Tugiye gusubukura. Okay. Hagiye muri break hari abagarutse. naje network yabaye ikibazo. Okay, good. So kuba twatanze amasaha azwi tugiye gukomeza. Iyi part ya kabiri ya class yacu tugiye kureba kuri Python functions. Python functions rero muri make actually tushobora kwibaza function ni iki. Function rero muri mu mibare twatse function ni piece of logic dushyiramo x cyangwa y cyangwa byose hamwe hanyuma ikagira ikiduha. Ubu ni piece of logic yakira ikintu ikagira icyo itanga out. No muri programming rero function nta zitaniye nuko. Uvuga ni a block of code tuba twarashyize hariya tuzi ngo iyo tuyihamagaye iduha iki ngiki. Rero dushobora dufite function ikora wenda addition, tukatuzi ngo iyi function iyo tuyihamagaye tuyiha imibare a na b ikaduha igiteranyo cyabyo, ni iki ngiki ikora turabizi. Tukaba twayishyize hariya anytime tuyikeneye tukayihamagara ikadukorera akazi. Iyi rero niyo idea ya function. Kuvuga ngo motivation yo kugira ngo actually dukoreshe functions ni ukuvuga ngo siko turi kwandika ama logic menshi cyane amwe munsi yandi nta buryo twajya dufata piece of code zisa nk'izikora ibintu bijya kugirana isano tukabikubira muri block imwe ariyo turiya kwita function hanyuma tukajya tuyihamagara tuyikeneye. This is the motivation yo gukoresha function. Ngo turandika this logic once, whenever we need it we just call it and use it. Syntax rero yo kwandika functions muri Python iroroshye ugereranyije n'izindi ndimi nakoreye. So dukoresha we have to define a function. Dukoresha keyword def which is short for define. Tugashyiraho izina dushaka kwita function yacu. And depend for this. Tugashyiraho a name dushaka kwita, iyi nayo yise add. The name you can always choose a name. And then tugafungura parenthese tugashyiramo iby'iyi function yakira. Iyi ngiyi yakira x na y. And then return nicyo itanga iyo tuyihamagaye, ikaritaninga x plus y. Kuba muri makeya iyi function ya acceptinga two arguments x and y, ikaritaninga their sum. So syntax, just remember keyword def and then the name of the function and then parentheses. Mwimbere muri parentheses tugashyiramo iyo function yakira. It can be A and Z and B and whatever. It can be age and name. It can be anything. The functions can take as many arguments as you wish to give them. And then columns nk'ibisanzwe anytime dushaka kujya muri inside that set dushaka gufungura a new block dukoresha nyine ya indentation tukinjira muri a new block inside, hanyuma tugashyiraho all the logic dushaka gukora and then finally tugakoresha ya return keyword kugira ngo tuvuge tuti iyi function itanga iki. You can think of a function nk'itiyo hagiye ibintu byinjiramo bikavamo byabaye ukundi kwa. So yeah, that's the easiest way to think about it. Ya function navuze hano yitwa add yakira x na y ikaritaninga igiteranyo cyabyo. I don't know how do we actually make use of this function. We try defining is already logically try defining ziri hariya turayifite muri code yacu. Noneho tugeze aho dukeneye kuyikoresha. Tugeze dukeneye kuyikoresha rero turayihamagara ngo add parenthese tugashyiramo za arguments ebyiri tuyiha and then izahita
this part izahita ituzanira za outcomes zose dushaka arizo sum y'ijana na magana atatu. Uvuga aka gace kazahita katuzanira magana ane kayabike kuri sum 1. Uko niko dukoringa rero function twadefine inzara hejuru. Uvuga we call our function, which is also called invoking a function. It's simply calling a function, and then we pass in the arguments, and then it will give us the answer bitewe nuko twayikoreye nyine hano hejuru. So hanyuma iyi answer dushobora kuyibika kuri new variable tukazayikoresha ibyo dushaka byose. Ikiza cy'izi function rero ni uko twamaze kuzidefiningira behavior, noneho anytime dushyizemo inputs ebyiri izajya iduha output uwo mwanya. Dushyiramo 100 izahita iduha 100, dushyiramo 1005 izahita iduha 1050, gutyo. Kumwe twavugaga tukiri gutangira twanditse formule ya wa mucuruzi ushaka gukarikira profit, ashyiramo bya byose akabiteranya bikuba kanagabanya. Ito tuzi gukora functions twari kuyikora nka function, noneho umuntu akajya yikoringa ashyiramo imibare gusa ita mu gisubizo. This is really the perfect way to do it. Ikindi cyo kumenya reka nabivuze hano kuri side ikurikiraho. The key points ngiye kutunyuramo mbabwira icyo dusobanuye kugira ngo hari ibintu umuntu ajya abona ibintu byanditse ari text akavuga ati ibintu birakomeye cyangwa birashaka ko. Kandi kavuga ngo it's a good practice to give your function names which say what they do. Hano as you become a better programmer utangiye kwandika code ziri ndende ukuntu ama functions yawe ugenda uyita amazina adafite any meaningful adafite any real meaning ijya gusobanura icyo function ikora actually biza kuzagorana kugira ngo abandi bantu bumve code yawe. So it's always a better idea gufata ama functions yawe ukayita izina bivuga explicitly key function. Niba nyise multiply urumvikana key function ikora multiplication. Niba nyise find age niba nyise find age urumva key function ishaka age. So it's much better yo kuza nkavuga ngo function ngiye kwita f, nyita f umuntu akazaza nyuma y'amezi angahe gusoma code ngisanga function yitwa f, izamusaba kujya kuyanaliza ngo amenye icyo ikora. Ni kugira ngo twiyorohereze ubuzima ama function tuyita amazina ari very meaningful. Ikindi ndakoresha chemo case mu kunaming ama function. Chemo case nta kintu kuvuga ngo niba dufite amagambo abiri inyuguti ya mbere ya buri jambo twajya tuyiha capital letter hafi y'ijambo rya mbere, tuzareba tegura ku ijambo rya mbere ko arahandi tuzabikora. So if you have a function and you want to give it many names, use a capital letter for every word uhereye ku ijambo rya kabiri. Nk'uko twabonye ku ma variables dukunda gushyiramo akantu k'aka underscore kugira ngo utandukanye amagambo. Urabona bita byoroshye ubuzima kuko niba harimo amagambo atandukanyijwe na underscore nzahita menya ko ari variable name. Niba wakoresheje chemo case nzahita nsuspect ko ari function. No, rero byoroshye ubuzima as we write wrong codes. Ikindi hano hingi yitwa find cheapest flight. This is a very good name for a function. Uyisanga yose ahita amenya icyo ikora. Ikindi ni uko Python functions ushobora kuritaninga ibintu almost anything really. Mu zindi ndimi hari aho bigusaba ku actually specify icyo function yawe returning. Does it return a text? Does it return a string? Does it return an integer? Ariko Python is a very flexible language, so you can always return anything without specifying your function is returning at the end. Kandi kantu k'ingenzi urabona hano hari x na y. Uvuga iyo ndimo mpamagara function ngashyiramo imibare ibiri, umubare nashyizemo bwa mbere uzinjira ari x, wa kabiri winjira ari y. So always remember ko umubare order washyizeho gutya ariyo order nyine ugomba kuzipasinga. I think that's very creative. Ikindi ni uko dushobora gushyiramo default values muri function. Iyo wenda hano mfite function ishaka wenda age y'umuntu, kugira ngo ishake age y'umuntu nuko ashyiramo umwaka yavutsemo hanyuma ngafata 2020 ngakoramo uwo mwaka nkayisubiza. Ngira kuvuga noneho ngiye kwibwira nk'igihe umuntu aguhamagaye atigeze aguha umwaka yavutseho, suppose ko yavutse muri uyu mwaka ufite abari gukoresha mu gisubizo. Igihe ushaka gushyiramo default value uraza ugashyiraho ikosa n'imwe ukayiha umubare. Ubu ni ukuvuga ngo igihe bahamagaye iyi function yitwa find age nta mubare bashyizemo hano muri arguments hano muri parenthèse,
izahita ikoresha 2020 hanyuma itanga igisubizo. Niba ushyiramo izaba ari wikoresha. Iyi niyo idea rero ya default value. Default value nyine muri dukoresha mu gihe nta kindi baduhaye. Noneho tugiye kureba examples rero. Actually none nashatse ko dutinda uyu munsi none kuri examples kuko so far we haven't really done so much coding inside the class. Muri iyi minsi isigaye tugiye kuganira kuri ibibazo. We'll go as far as we can go and then uko tubivugaho maze agira ikibazo cyahita mbaza tutari twakivaho kugira ngo tubyumve neza. Izi ni examples tugiye gukora hano muri class and then hano ku mpera baza kuhasanga exercises zindi zo gutahana. Ariko for now mu minota agere kuri 30 dusigaranye tugiye kugerageza kuganira kuri solved exercises tuzivugeho hanyuma izidukundiye tuzikodinge mu gihe dufite, izitadukundiye ubwo zaba ari homework. Ariko zo ziranasubije wazigiraho ahise ngukira ibisubizo kugira ngo na nyuma y'igihe runaka nukenera kwiga ukeneye kwifara kuri actual code ujye ureba ibisubizo nakodinze hanyuma bigufashe kumva ko how to actually implement functions. From now on so dukoresha functions cyane kuko it makes sense to group the logic into one function as opposed to just writing statements after statements. So kaduhere kuri bya mbere hano tuvuga ngo write a function that receives my age and return my birth year. Function ikiramo umwaka wanjye ikambye ikiramo imyaka yanjye ikambira igihe navukiye. So abona twa defining the function, to define keyword tuyita born when. N'izina ritari ryumvikanisha ikikora rimwe ashaka igihe navukiye. Noneho born when yakira imyaka yanjye and then return 2020 minus age. Izahita returning nyine age yanjye nidukora akantu gukuramo. Noneho niba nkavuga nti wenda umwaka navutse mugana na born when urabona hano ndayikorinze nyiha 35 as my age. Ni imprinting rero izahita ifata 2020 kuri 35 itingira igihe navukiye. We can implement this very quickly. I think it's very easy. Tanzania kagafari kacu kuri munsi cyangwa niba koroshye cyane tugaskiping ariko tugakora guhera ku byoroshye n'ibyo bindi byiza. Bizanasubira n'icyo twari dufite cyo kugenda dukenera gukomentinga out ibintu byose tumaze gukora kugira ngo bitabangabira ibiri munsi. Kuko ikintu twakigize nka functions, a function does not get executed until we call it. So if I define a function called born when yakira age and then yakwakira age ikariturning 2020 minus age. Kuvuga ngo if I run this code it will do nothing. Kuko reka nzamure output yayo urabona it didn't do anything. Rero ni cyiza cya function. Kuvuga ngo function tuba twazidefine ziri hano ariko they don't get executed until we actually call them. That's the cool thing about functions. Now we don't need to be commenting out every single thing. Ubu ngubu function ndayifite yitwa born when yakira age igahita impa umwaka navukiye. Izi space kandi zigabanya nazo ntabwo zikeneye tukiri too much of the beginning. So noneho niyo function nyifite hariya nkeneye kuyikoresha nabigenza gute? Nshobora kuza nkavuga noneho ngiye kureba igihe umuntu yavukiye. Nshobora kuyikoringa nta kundi no kuvuga ngo born when this we call function actually. Noneho twabonye ko yakira age ngiye gushyiramo age when tuvuga umuntu ufite imyaka 57 yaba yaravutse ryari. Iyi statement izagenda ikarikire igihe umuntu ufite imyaka 57 yavukiye kizaba 57 passingemo hano itiriturning 2020 minus age. Rero kubera twariturninze answer tukaba dukeneye kugira ngo noneho answer tuyidisplaying kuri screen tuyibone, we can put all this inside the print statement. Print born when 57. If we do this now urabona ko umuntu urya yavutse muri 63. Nidushyiramo undi ufite imyaka 52 tukaraninga tuzabona ko yavutse muri 68. Shyiramo ufite imyaka 74 tubona ko yavutse muri 46. Because now the cool thing about the functions is
if we don't call them, they will not get executed. They will not interfere with the program until we actually call them. Iyo ni imwe. Noneho icyari cya mbere. Ka kabiri dufite ngo write a function that receives a name and return a message greeting that user. Okay. So tugiye kuyidefining, tugiye kuyita greet me ko nikikora. Greet me. Then greet me yakira name y'umuntu ushaka kuba greeted. Nimaze kwakira name y'umuntu ushaka kuba greeted ikora iki? Iramusohoza, itaninga ya string, ya f string imusohoza ivuga ngo wenda hello izina rye ritishyiramo hano. Iyo tugiye gushyiramo hasi n'ikikora. Ngiyi nayo at this point tutari twayihamagara nta kizakora. If we run uzahita ubona ko actually nta cyabaye, yaba haruguru yaba iyo hepfo nta kigeze ikora. Ariko nituzana tukayikora rimwe tukavuga tuti print greet me, ngashyiramo izina ryanjye ko wenda nitwa Adrien, nibuka gufunga za parenthèse. Hano naho izahita ingiritinga iti hello Adrien. Bivuze ngo irisivinga izina ikarikoresha kugira ibyo iduha. Noneho at the same time either nshobora kubikora gutya cyangwa nshobora kuza ngafata ibyo iyi function impaye byose nkabibika kuri variable wenda yitwa s. Again, this is not a good variable name kuko it doesn't have any meaning. Hano wenda nkaza s akaba ari printing ahubwo wenda print s, which means s ushobora no kwikoresha ibindi bintu byinshi cyane. It's the same. The idea nuko function iba executed iyo tuyihamagaye gusa. Before yuko tuyihamagara ntabwo iba yari yaba executed. Noneho aka gatatu katubwira ngo iki ngo write a function that receives 3 numbers and return the smallest one. Okay. Nka tugiye kukita ngo the smallest. Kaba kari define the smallest. Yakira imibare itatu, yakira umubare wa mbere, yakira uwa kabiri, yakira n'uwa gatatu. Noneho dukeneye kuritaninga the smallest number mu itatu. Ushobora kwandika ama statement uti niba num1 iri less than num2, ikaba iri na less than num3, return num1, ukabisubiramo no kuri num2. Ariko aga call function kamwe muri Python kitwa me, kakwereka the minimum of a given set or type of elements. Well, niba nanditse ngo wenda answer is equal to minimum, hanyuma hano nishyiramo ibintu hano muri minimum izashaka igitoyemo ibyo bintu bitatu. Nishyiramo num1, num2, num3, hanyuma nibaza nti what's the minimum of these 3 elements, hanyuma niyibona iyi saving as answer, then I can return answer. Yeah, which is the same as just returning directly the minimum of this free here in this saving kuri variable. And at the same time uzabona ko ningi nayo kugira ngo mbone output izaba izansaba kuyikoringa, bakuvuga ngo wenda print smallest of uyu mubare n'uyu n'uyu. Tukareba dufite iro here answer is not defined. Urabona hano ndimo ndabitangira answer kandi ntayi define yari answer. Urabona minimum ni 34. Okay, so basically this is the cool thing about the function. Urabona ngo ntabwo ngikeneye kuza kujya ibi byose nongera kubisiba to get my clean answer here. As long as a function is not called, it will not be executed. That's why we'll be using functions going forward. Nawe niba igihe mfite kinyemerera ko cyanyemerera kureba no ku bindi bibazo bikurikiraho. Turebe kuri these so-called kind of medium problems. Nanze kugira gatoya. Hano dufite kwandika function yitwa add bonus, yakira a list of numbers and then ikaritanninga ya list ariko buri ka element yagiye kongeraho bonus.
kuvuga buri ka element ikeneye kongeraho bonus. Uzayikora rero urabona niya ngiye kwita number 4 niyo tugezeho I guess. Okay. Kwita number 4 dukeneye gukora logic ifashe nk'imwe y'amanota twazi tuvuga ko dukeneye kugira dufite list, hanyuma dukeneye ngo turitaninge ya list ariko buri kantu kagize twagiye tukongeraho a given bonus. Hano tugiye noneho umuntu aje ashobora no gushyiramo bonus. I want to add maybe 5 marks for every student. I want to add 2 marks. Dukeneye function yahita ibikora igatanga igisubizo. Okay. Noneho tugiye kuyidefininga tuyite wenda add bonus. Ushobora kuvuga uti nshaka gukata buri munyeshuri amanota 2 wenda bakope cyangwa bagiye. None iyi add bonus yacu yakira a list of numbers, right? Wenda tuvuge ko yakira scores z'abanyeshuri, ikakira na bonus. Kandi icyo dukeneye gukora ni ukugira ngo duce muri list ya scores tugenda buri kantu kose tukongeraho bonus. Iki function dukeneye ikora. Iyo kuyikora rero twabonye ko dushobora gukoresha ya for loop. Ngo tuyikoreshe dukeneye kwanza kumenya uburebure bwa scores bungana gute. Tuvuga ati n is equal to n of scores. Kuko hano tuvuga ati nanone uvuga ko hano iyo twanditse function bityo tuvuga ati tugira ngo izakore kuri inputs zose bazayiha list bazayiha ko izaba ingana kose tutaye uburebure bwayo. We want a function which will always work. So nzabona nshaka uburebure bw'iyo list bampaye, nimara kububona nzaca muri range y'uwo mubare w'uburebure bwa scores. Niba wenda uburebure bwa scores ari 2, nzashaka kugira ngo nitetime from 0 to before 2. None buri mubare nshiyeho ngende ndeba iyo position amanota ari kwiyo index muri ya list ya score nangahe ngo nyahindure. Ngo nzavuga noneho ngo for wenda I in range and noneho ngiye kugenda mfata buri manota muri scores kuri position I ngezeho nyongereho bonus. Iyo kubikora nzavuga nti scores kuri position ya I ongeraho bonus. Muri makeya nuko ngo urugero rw'uburyo burya byakora. Niyo mfite my scores ari 8,56,30 izaza ishaka uburebure bw'iyi list isanga uburebure ni 3. Isanga ari 3 niyo n yacu. Ubwo rero ngiye guca muri range ya 3. Guca muri range ya 3 sobanura guhera kuri 0, 1, 2, 3 ntituyigeraho. Noneho niba ndi kuri 0 nzaza mvuge nti nayahe manota ari kuri position ya 0 sange ni 38 nyongereho bonus. 0 mbe nyivuye. Noneho nje kuri 1 agenze ndewe nti kiri kuri position ya 1 sange ni 56 nayo nyongereho bonus. Nje kuri position ya 2 nyazo nti kuri position ya 2 muri score sange ni 30 nayo nyongereho bonus. None nyuma yo kurangiza ibyo byose for loop irangiye zaza nditaninge scores. Kuko muri scores buri manota zaba yagiye hinduka yiyongeraho bonus. Hanyuma we can go ahead and test it. Niba mfite my scores ingana n'aka kalist nshobora kuvuga nti mfite wenda na nshobora guhamagara nshobora kuvuga nti new scores amanota mashyashya angana na add bonus. Nashyizemo ya manota yanjye ashaje ngashyiramo na bonus nshaka kongera amanota 5. Katwe amanota twari tubona twongera amanota 4 tubona change it. Twari amanota mashyashya angana namwe ya kera nyanyujije mu iyi function areba icyo bimpaye niyo manota mashyashya. Ninyuza mu iyi function azaza yose yiyongeyeho iyi bonus nashyizemo. Ikadu printing new score turebe ko irabagenza ko tubishaka. Niyo bitanye ko tubishaka harimo akabazo turasoza. None output ziza nkuko twabishakaga. 38 yongeyeho 4, 36 yongeyeho 4, 34 yongeyeho 4. Ahora iyi function irimo yakora akazi dushaka gikora which is cool.
Now we can also comment out these things. Nayo kirakemutse. Ndimo ndacamo ariko nihuta niba hari ufite ikibazo ajye ahita anyandikira. Ndabona hari wanditse ngo niyo difference iri hagati ya for loop na while loop. Difference reka rero urya nayikubwira mu magambo yoroshye. While loop urashaka gukora ibintu runaka as long as a certain condition is still true. For loop urashaka kunyura mu bintu runaka. Niyo mfite wenda imibare 5 cyangwa 3. Urumva kuri for loop limits ziri defined already by default. Urashaka kunyura wenda mu iyi list y'imibare buri mubare ngira icyo mukora. That's an ideal situation yo gukoresha for loop. Ariko ndavuga ngo as long as umuntu akiri munsi y'imyaka iyi uzajya kuba gutyo cyangwa ntiyemerewe gukora ibi ngibi. Nkunda zangaza umuntu akiri munsi y'imyaka 18 wenda ntiyemerewe gukora ikintu cyangwa iki. Urumva noneho kagenda akora imyaka ye nirenga 18 azaba noneho ahise aba outside of this limitation. Ariko for loop ni ukuvuga ngo wenda mfite elements runaka, wenda mfite urutonde rw'abaturage b'umudugudu none kugira ngo njye nca muri urwo rutonde buri muntu wese ngenda mwandikira itangazo. Practically niba wenda ufite nka site bakaba bagiye baregisteringa barestaringa ama account yabo muri database, uvuga uti ndashaka guca muri list y'ama-email yabo buri wese mwandikira email. Kigenza avuga ngo for every user in my database send email, ngo ndabyoroheje ariko that's the logic. Noneho arambaza ati shukora, arambaza ati what will happen if you return new scores in that question you're doing? If I return new scores, reka nze nereke icyo gukora uburyo bitarakunda. Urabona kandi kantu usinye ko kandi kantu navuze. Urabona iyi function y'ubwayo yaba ari nka isolated component. Izi variables zirimo hano imbere muri function iyi n ni I zitandukanye n'ibiri hanze ya function. Ibiri hanze ya function biri mu butaka bwabyo. Function require function ni nk'agaturu kari hanze duhamagara wete okay nkorera ibi ngibi kaduha igisubizo. Ni ukuvuga ngo tuyiha scores na bonus ikaduha scores again yazihinduye. Ariko none izi duha yazihinduye twebwe ibyo twibwiriza no kuzifata tukazibika kuri variable nshyashya kugira ngo tuzitandukanye na scores twazisanga dufite. Rero I cannot return new scores here inside because new scores hano ntabwo defined muri iyi function. In fact, if I go ahead and try to do it, we should get an error. New scores is not defined, which is what you might expect. Kuri kubona muri iyi function nta hantu dufite new scores, tugeze kuri returning new scores from nowhere. It's definitely an error. Okay, we are sure. Nawe rero tubaza nabo bagiye bahita bitayipinga cyangwa bakabibaza by using audio. Hanyuma igihe kiranyemerera gukosora ikindi kibazo. Hano mfite hano kitubaza ngo ikibazo gushaka average y'imibare, ariko kubera cyoroshye ntabwo ndagikora ahubwo ngiye kukibura amagambo. Naho turadefine average ngo tubizi ni guteranya imibare yose ukagabanya uburebure, gabanya niba imibare 3 wayiteranya gabanya 3, niba ari 2 wayiteranya gabanya 2. So urumva dukeneye kumenya dufite imibare ingahe muri list. Niba nakiye wenda list y'abanyeshuri 100, ngomba kubanza iryo 100 nkamenya ko uburebure bw'iyi list ari 100. Niba muri gukoresha n ngashaka uburebure bwa scores. Rero nimara ko uburebure bwa scores uzakurikiye gushaka igiteranyo cya scores zose nkakigabanya n. Hano hari ya function yitwa sum ushyiramo list igahita iguha sum nyine ya elements zose z'iyo list. And I think igabanya n returning ibyo mbonye which will be the average. And this is as easy as it looks. There's no trick behind this. Yeah. And I hope kind of interesting. Kind of worth spending our remaining time. And this is very practical. Dufite wenda tuvuge dufite igitabo. Dushaka kumenya muri iki gitabo ijambo ni rya pairingamo inshuro zingahe muri iki gitabo. So urumva rero dukeneye kugenda duca kuri buri page tugenda tubara amagambo ariho. Byanze bikunze akantu ka counter kagenda kiyongera uko duhuye n'ijambo dushaka. Kaza rero niko demonstrating iyo situation. Tugiye kwakira a string twabonye ko ari a text.
ni text cyangwa ni nk'interuro tuyita interuro muri make ariko it can be a paragraph as well. Tugiye kwakira text ifite size tutazi, it can be any size. Hanyuma muri iyi function turimo turacountinga za a ariko you can count anything, so it's the same logic. Tugiye kuvuga ngo tumenye ngo harimo a zingahe muri iyi text ifite. So the idea nuko turata count tukagatangiriza kuri 0 ko duhuye na alphabet a tukakongeraho rimwe. Noneho turaca nyine muri buri letter zose zigize ya text ko tuzinyuramo niduhura na a ingufi cyangwa intoya twongereho rimwe kuri count. None turangiza kuzicamo zose turaritaninga count mu tuba tumaze kugira. Ngo niyo wenda twatanyanya ijambo iri jambo wenda alphabet w'ibyo turi gucamo. Mpereye kuri alphabet ya mbere nsanze ni a count nyongeyeho rimwe. Izindi nzigezeho nsanga atari a I don't increase the count kugeza ngeze ku yingiye nayo nkongeraho rimwe. Uvuga ati and if I return count iraza kuza ari kabiri. Kano nako ni keza cyane ku implementing. Kandi niyo ni kumukandika nahora na challenge umunyeshuri ushobora nayo arimo kandika. Nanjye neza kandika nanjye nagakabariza. Nite comment this one. Iyi function counting inshuro ibintu bya appearinze. Nene tuvuga ngo ngiye kwandika general function ishobora gukarikira how many kimwe cya gatandatu ageze. How many times ikintu runaka cya appearinze muri text. Ngiye kwandika function which can always work atari no kuri a is so which can count how many ijambo ryajemo, how many alphabet yajemo. So ikore function nkayita wenda define count ngo frequency. Count frequency hanyuma yakira text ikakira n'ijambo. Noneho irakarikira inshuro iri jambo rya appearinze muri text. Hano kizakora tuzatangiza count tukite counter kazahera kuri 0. Noneho tugiye guca telefone biraza tugabyanza. Mbona ko harimo akandi kantu ntanayishe. Ndabutse nshaka kumenya ndabutse nshaka kuvuga mfate text yose nshaka inshuro ijambo rya appearinzemo. Mbona ko byansaba gufata ya paragraph yangenda nyikatakata. Ariko nabyo twarabibonye twabikora. Dufite paragraph ndende turagenda tuyikatira ahantu hose tubonye ga space hanyuma tukafata tugasevinga amagambo mashyashya nyine noneho tukaza ku counting inshuro ijambo rya appearinze. Ushaka kuvuga ntiyo yenda list of words kanandike ngo words list ingana na ya text bampaye ni splittinze agenda ni splittingira ahantu hose mbonye empty space. Nongeye gufata ya text ni category amagambo no kwisplittingira ahantu hose tubonye aga space kari empty. Hanyuma ku category amagambo noneho nshobora kurupinga through this word list ko mbonye ijambo rihwanye na ya word bampaye nkongera counter yanjye nkayongeraho rimwe. Not the end nkaza kuritaninga counter igeze. Noneho ngo for word consider kandi kugira ngo ize kuba kiri for buri jambo riri muri words list insanga iri jambo nkoresheje variable mbi kuko irasa n'iyi irimo hano hejuru kaza kubyara ikibazo. For tuvuge ngo for ibikoresha variable n'imwe mbi it's not recommended ariko ngiye kuyita a. Doesn't make sense. Okay. For a iri muri words list ninsanga a ingana na rya jambo bambajije inshuro rya appearinze nzahita mfata ya counter yanjye nyongereho rimwe. Ibi ngibi nzabikora nce muri ya text yose nakatakasemo hanyuma ndanyuze nditaninge my count. Wangi function shall count inshuro ijambo rya appearinze muri text. Wayiha igitabo cyose ikayijambira niriza count inshuro rya appearinze. Then you can imagine this function is running behind so many services. You kwandika muri Word, you can count inshuro ijambo rya appearinze mo Google Doc, anything. This is a very core functionality application menshi agira cyane akoreshwa muri text editing. Reka testing tuvuge ko dufite text yacu text ingana
ibindi niba najya nareba igisite njyaho nkagivanaho some dummy text zo gukoresha kandi niba nafata article y'amakuru lorem ipsum ngiye gushaka igitext kirekire tugikorereho try ngiye guterura ibi bintu byose mbizane hanyuma tubyifashisha byose ngiye kuza mbiterekeho hano ubu text rurerure cyane ruhise rugira rurerure cyane rugeze kure cyane to say it I would have to like scroll like so much ariko I have to surround it in curly braces and then can get multiple lines actually. I think it's much better. And then we record. Very stressful record. It works, it should be really interesting. Okay, ngiye kubikunda. It should be very funny when kubikunda. Ngiye kureba nti kanze ndebe ijambo ngiye kureba inshuro ijambo off rya appearance cyangwa d inshuro aka piece d ka appearance ngiye kureba nti wenda count d is equal to ya function yanjye ni calling count frequency hanyuma ngiye kuyiha text ariyo iyi ngiyi imaze gufata hano ijambo nshaka kubara bigiye kuza ari kakajambo d rero kiraninga ndagerageza guprintinga count d nitaraninga ndahindura quotation marks nishyize kuri text count d. Let's test it and see if it doesn't work, we debug it. Name count is not defined. Count is not defined. Counter hano ndikuritanira count kandi nice counter. So as always the debug message is always meaningful. None irabasanga karimo inshuro 5 muri text y'akajambo d kapiyarinze inshuro 5. Ariko dusuzume reaction niyo karimo inshuro 5. Hambere nkabonye naha kabiri nkabonye naha gatatu nkabonye naha ahandi kari ni naha kane naha kane ndakeka gatanu kari ni gatanu kari yani ikibazo nyine cy'amaso yacu uwa gatanu ndiho ndashaka nahabuze kandi barahari anyhow nitubara neza we should be getting it nuko nta aka gatanu ngaha ahangaha kuri 1960 katurebe nahabuze 1960 okay ngaka bari nkabuze ni cyiza nyine mashine ntago zikorere urabona ari nkabuze yari akazi bari bampaye urabona ubudimba ntanze results zitarukora. And then if it can do this quick paragraph, it means it can do it no kugitabo gifite amapage igihumbi, and it can do it really quick. So you can see how useful this can be. Yeah. And then hanga actually tugiye gusoreza class yacu iyo munsi. It was a really important topic kumenya kwandika ama functions. Ibibazo biri slightly harder. It's for the sake of practice. It's okay if you don't understand it, you can still ask me. Ariko if you don't understand it, don't hate yourself. Ibintu mbarakize kugira ngo umuntu wenda warigeze gukora programming in the past akaba ari very bored with easy tasks nawe ye kwicwa n'irunga agira icyo yakwitoreza. Ariko for now review uyu munsi tweze kuri quick recap about if and else statement, hanyuma twiga kuri loops, for loop na while loop, then twiga kuri functions tukora na exercise nkeya. Hanyuma rero congratulations everyone mwese baje gusoza kimwe cya gatatu. Abantu bagenda bacika intege cyane, bagira tanase gutangira na commitment, ariko kimwe cyose kizikanye kigira abantu gice intege bagenda buhoro, which is really sad. Ariko akenshi nanjye bigaragaza ko nyine umuntu ataje afite determination ihagije. Ariko I really congratulate everyone ugeze kuri point, kuko at this point actually umaze kugira ubumenyi buri very practical. You are actually better than millions of people now actually. If you can write a function and run it
you are much better than so many millions of people. Hano hari exercise rero nashyizeho kugira ngo nshaka gukora practice muri weekend cyangwa mu cyumweru tugiye gutangira tuzamufashe uzakosora umutwe ushoboye, ntabwo turi too easy ntabwo turi too difficult. It's okay if you can solve one of them, or if you can't solve any, you can still learn from these previous ones. If you do want to get my feedback, do send me a file on my email and I will be very happy to get in touch with you. Hari abo nshimiye actually bari kubikora cyane, hari abantu bari gukora bari kujya banyandikira ugasanga ibintu yabisubije rwose, wenda nkamugera kandi ga challenge. I really encourage everyone to take advantage ukambaza ibibazo via my email. Hanyuma rero amasaha yacu andabona asigaye amasegonda make cyane arageza actually igihe cyagenewe karasi kirarangiye, dusoreje ahangaha. Hasigaye abafite gahunda zihutirwa bagenda, turabashimiye ko babanye natwe. Hasigaye niba ufite ikibazo yumva cyamuheze mu mutwe atagenda atabajije yagenda, ariko for now ndashimiye buri wese witabiriye umunsi, murakoze cyane. I will stick around for a few minutes. Niba ufite ikibazo yakimbaza, nashira iminota mikeya ntambajije ikibazo ndamenya ko nta gihari. Hano banditse muri chat nabisubije byose. Ufite ikibazo yajya yibuka gufungura microphone kuko mwese zirafunze hano ndi kubumva. Kanze unmuting. Yeah, urimo akora neza cyane kuri email. Turaza tuvugane hano bimereye nabi kabisa, urakora baje n'abandi n'abakomereza. Hari n'abandi ariko actually hari n'abatatendinga live nabo barimo bakora separately bakurikira YouTube videos basoma na file mbanohereje. Abantu kwiga mu buryo butandukanye kuko ntabwo ariko abantu bose bafunga internet. Okay, hariho mwize kumwohereza ka document nanditse ngo twakoraga ndakatacingaho kuri email ndazi kohereza later today, maze ko recording na summary video. Then ubushize hariho bambajije ko recording the whole session. I think we have the whole session recorded today. I will check and see whether there is nothing private, and then I sharing. Okay, niba rero ntafite ikibazo, ladies and gentlemen, nabasezera, mwakoze cyane kwitabira. Sigaye mugire weekend nziza. nawe Okay, nawe utaha.